done? Do you remember? स्टार है, Hello, student. Yes, स्टार वाला, yes. स्टार वाला और फिर वो नंबर्स वाला ट्रायंगल किया। Okay, we have done triangle patterns. Okay, in last class. All right. Okay, I'll give you few questions for today. Uh, okay, the first question. Yes, you have done print first n odd numbers. These questions you have done. I'm speaking this print first 10 even numbers that you have done. स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। No, I'm not sharing my screen. You only have to share a screen. No, it is lab. Yeah. So can you do you remember Kriplani? These questions have we done? Print and odd numbers. See, I'm mentioning the question. This we have done. नो। No, no. Okay, yes, yes. Okay, then I remember what I have to, give questions today that I know now. Okay, let us start working on the first question. The question is you need to print first n odd numbers. N is to be input from user, all right? Okay. You know how to take inputs from user, right? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, okay, okay. Start performing the first question. Very easy question. The, okay. Multiple of 3, 28, and 3. Question number 2. Okay, Devang, what we can do is, if you are not in town, what you can do is, you can open a new tab in your browser and then start doing the program in some online editor. Okay, search for online Java editors. All right, Devang. Okay, okay. Good. Question number 1 is very easy. Question number 1 is you need to print n odd numbers. Okay, n is to be input from user. First n odd numbers. If user says, I want to print first 10 odd numbers, then you need to print 10 odd numbers. Okay. Are you getting the first question? Hello, people यस who are मैम, sleeping in the यस lab. मैम। Yes, ma'am. Yes. Jagani, Maru, Harshvardhan, Mukund, Madhvi. Yes, ma'am. Yes, Yes, are ma'am. you getting the first question? Okay, okay. Sakshi, are you getting the first question? Vishwa? Yes, ma'am. Okay, okay. Vacation.
Okay, are you all doing the first question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. Okay. Once it is done, you raise your hand. Okay, I'll check and then you move on to next question. Jeet, you called me, beta. What was the error, beta? What is the problem? You tell me now. Yes, Jeet, are you facing any issues? You can tell me now. Anybody facing any issue in question number 1? Hello, students. See, you all are sleeping No, now. no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. You are working on the first question. Yes, ma'am. Okay. If you are facing any issue, any errors, not getting the question, not getting the output properly, talk to me. I am here to solve your questions only. The more you share with me, the more you will get to know new things. Share your questions with me.
Anjali, you were there in the last class, no, bacha? Anjali? Anjali? Anjali, you were there in the last class? Okay, she went again. Ayush, are you facing any questions in the first question? Ma'am, actually my computer is not working, so I'm trying in my mobile only, in Okay. online editor. Yes, So it's that. difficult. Oh, it's difficult. Yes, yes, yes. I understand. I understand. It is difficult to type. But if you are facing any questions, you talk to me. If you're getting any errors, you tell me. Yes, okay, ma'am. Yes. Maheshwari is there. Maheshwari. No. Mihir is there, no? Yes, Mihir is there. Sanskar is there. Savan is there? Savan is not there. Okay. Mihir, are you able to perform the first question? Yes, ma'am. I will do it. Yes, yes. You are doing it now? Yes, ma'am. Okay, okay. No problem. Yes, yes. Once you're done with the first question, raise your hand. Okay, I want to see the output. Everybody. Ma'am, again. Yes. Yes, Sanskar? Yes, ma'am. Ma'am, first question again. Oh, done. Oh, can you share your screen? Let me see. I Yes, want to ma'am. see your logic. Yes. Yes, sir. I can see your screen, Sanskar. Oh, okay. You Yes, have ma'am. okay, yes. Oh, yes, very good. You used the counter. Okay, yes, very good. And you incremented the value of I also to print that I. If it is odd, then you are printing it. Very good. Yes, Yes. ma'am. Okay. Sanskar, one more thing. There is no need to keep I in both if and else, right? Okay, ma'am. You can even put I after the if completes. There is no need to mention else also. Because if the statement Yes, is ma'am. Yes, ma'am. yes, are you getting yes, yes, yes. Even you Yes, can sir. just put it, yeah, right? After, Yes, ma'am. Yes. yes, it will execute any which way. Yes, very good. Done, done, Ma'am, done. I'm also done. Oh, wow. Just one second, no? Right? Correct. Very good. Yes. Very good, Sanskar. You can stop Yes, sharing. ma'am. Move on to the second question. You have the second question, right? In the chat box? Yes, it's there. Yes, Kriplani, share your screen. Let me see. Yes, I can see your phone screen. Oh, okay. Uh-huh. Then continue. You have used continue. Yes. Okay, okay. You mentioned 8 and it is giving you 8. Okay, yes, I can see the output now. In the loop, you have used a formula, right? For finding the odd numbers. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Okay, good, good. Yes. Are you getting what you are doing? Yes. Okay, okay. Then it is okay. Then move on to the second question. Very good. Savan is not there, right? Okay. Sanskar, I have seen your work. Nasib is there? Nasib, again, he left. See, he's constantly absent in labs. He should not be absent in lab, actually. Vimani, Krunal, are you doing the first question, Vimani? Yes, ma'am. Okay.
Once you're done with that, you raise your hand, show me the output, okay? Okay, ma'am. Yes. Mukund, are you done with the first question? No, ma'am. Okay, you are still doing it, no problem. If anybody is not getting the logic out of it, I'll explain it to you, okay? I will show you how to work that program. You talk to me. If you're not getting how to work on that program, if you're not knowing how to even start anything, you just raise your hand, I'll explain you. Okay? Mahesh bhai, rakho. That's malaria. Are ભલે કાંઈ વાંધો નહીં. Thank you. Yes. Mukund, are you done with the first question? You are doing it, okay. Madhvi? See, if you are not getting how to start, you tell me, I'll explain it to you, okay? Yes. Shall I explain it to you? Okay. हाँ मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. हाँ तो पहले बोलना चाहिए ना. 12 मिनट आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए. कब से पूछ रही हूँ मैं. Why aren't you telling me कि नहीं आता मुझे? You just raise your hand. Don't even speak. Raise your hand. I'll write the program for you. Okay. Yes. I am here to help you only. Yeah. Why don't you understand that? Okay. Are you able to see my screen? Hello? Yes ma'am. Okay, good. See, the question is mentioned that always a good habit to write this on the top. So at the end, you will not have to search for what you have done. Okay. You don't have to see the logic in order to understand what question it is. Always a good habit to mention the comments before when you start the program. Okay. Write a program to print first n odd numbers. Okay, it is mentioned that you need to print first n odd numbers and you need to take input from user. You already know that. Okay, so first step we do is we first do the import jugaad and we finish that. Okay, we import scanner, we create the object of scanner class, and we done with this formalities so that we can focus on our logic. System.in, sorry. Scanner. Okay, done. It is done. Now you need to take input from user. You know already that the first step what you should do in order to do this program, in order to print first n numbers, you need to have the input of n. So you are taking input of n from user. Okay, if user enters 5 as n, you need to print first 5 odd numbers. Okay, you know that to find or determine whether the number is odd or not, you will check a certain condition, right? Okay, now if n is 5, you need to print n odd numbers. So you cannot check here whether n is odd or not, right? Because n could be 10 also. User can enter 10 odd numbers. મને બતાડો. પણ તમે n ને ચેક નહીં કરવા જાઓ. તમે કોને ચેક કરવા જાશો? એક અલગ જ વેરિયેબલ ને. અલગ જ વેરિયેબલ જેનું નામ સપોઝ આપણે i આપી દઈએ. બરોબર? આપણે i ને ચેક કરવું છે. આપણે કેવું છે કે 1 થી n લગીનના બધા નંબર્સ. તો સપોઝ n 10 હશે એટલે n ગમે નંબર હશે, xyz ગમે નંબર છે. સ્ટાર્ટ તો 1 થી થાય છે ને મારી લૂપ. કારણ કીધું કે ફર્સ્ટ n ઓડ નંબર્સ, ફર્સ્ટ 5 ઓડ નંબર્સ. એટલે 1 તો આવી જવાનું. તમને ખબર જ છે કે 1 is an odd number, 1 તો આવવાનો જ છે. Okay, now if 1 is coming, to check whether that 1 is odd number or not, you are creating a loop actually. Okay, in that loop what are you doing? You start your loop with 1. Okay, I am starting my loop with 1. I don't know the condition. કારણ કે n તો કાઉન્ટર છે,
10 ઓડ નંબર પ્રિન્ટ કરવાના છે. એનું મતલબ એમ નથી થતો કે આ 10 લગીન ચાલશે. શું કામ? 1 થી 10 માં તો ખાલી 5 જ ઓડ નંબર આવે છે, પણ મારે 10 ઓડ નંબર પ્રિન્ટ કરવાના છે. એટલે કન્ડિશન બી કાંઈ નથી લગતી અત્યારના, બરોબર? અને ખાલી આપણે આઈ ને કરાવી દે ઇન્ક્રીમેન્ટ. આટલું ખબર છે મને કે હું આઈ ચેક કરીશ કે આઈ ઓડ છે કે નહીં. આઈ ભલે ઇન્ફિનિટ લગીન ભાગે, આપણે કાંઈ એનું ટેન્શન નથી. ભલે આ લૂપ ઇન્ફિનિટ છે અત્યારે, જો હું કન્ડિશન નથી લખતી એટલે આ લૂપ ઇન્ફિનિટી છે. ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? યસ મેમ. ઓકે, યસ. હવે ભલે ઇન્ફિનિટ લગીન ભાગે, આપણે કાંઈ ટેન્શન નથી. હવે આપણે ચેક કરીએ કે ભાઈ આજે આઈ જે મારો વેરિયેબલ છે, ઇઝ ધેટ ઓડ ઓર નોટ? તો ઓડ માટેની કન્ડિશન તમને ખબર છે, આ ઇવન માટેની કન્ડિશન છે કે જો મોડ્યુલ 2 0 થાય, ડિવિઝિબિલિટી બાય 2 ચેક કરીએ આપણે, રિમાઇન્ડર 0 આવે તો એ ઇવન નંબર છે. ઓડ નંબર માટે ખાલી આને કરી નાખો નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0, હે ને? અને કાં તો ઇક્વલ્સ ટુ 1, તો એ ઓડ થઈ ગયો ને. તમે 2 થી ઓડ નંબર ને તમે ડિવાઈડ કરો છો, 2 2 is 4, રિમાઇન્ડર નો હંમેશા 1 જ આવશે, ભલે ને તમે ગમે એટલો મોટો ઓડ નંબર લઈ લો. If you take here 15, right, remainder will always be 1 here. So if the division remainder is 1, then it's an odd number. Then you want to print this number. Okay, SOP માં આપણે નંબર ને કરી નાખો પ્રિન્ટ, પણ આ ઇન્ફાઇનાઇટ લગીન પ્રિન્ટ કરશે. ભલે પ્રિન્ટ કરે, આપણે જોઈ લઈએ. આટલું આપણે રન કરીને જોઈ લઈએ. Okay, let us try to do this much. I am taking input of n from user. Okay, I am taking input of n from user. Okay, enter limit n, right? એટલે યુઝર એન્ટર કરી નાખ્યો n. હવે ભલે ને સાઈડમાં પડે, આપણે કાંઈ ચિંતા નથી. અને આપણે લૂપ ચાલુ કરી દઈએ, આપણી ભલે ઇન્ફિનિટ લગીન ભાગે. આઈ ને આપણે ચાલુ કરી દઈએ 1 થી. આઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ કન્ડિશન દેવી જ નથી કાંઈ, ભલે ઇન્ફિનિટ લગીન જાય. આઈ પ્લસ પ્લસ, બરોબર? આઈ એમ ચેકિંગ નાઉ ફોર આઈ ઓનલી. ઇફ આઈ મોડ્યુલ 2 is equals 1, it means it's an odd number and I want to print that odd number. Okay, I am printing that odd number here. Atlu clear thyu? Any doubts in this much? No, I'm clear. Clear, right? Let us run and check. Always keep a habit of running your programs in between. Okay, જો n ગમે નાખીશું, 1 નાખું, 100 નાખું, 1000 નાખું, આ બધા odd number જો ઇન્ફિનિટ લૂપ માં પ્રિન્ટ થાય છે ને, મસ્ત રીતે થાય જ છે, બરોબર? હવે અમે કોમ્પ્લેક્સિટી આપણે થોડીક એડ કરી. મારે એવું કરવું છે કે ભાઈ મારે પેલા 10 નંબર જ જોઈએ, ભાઈ એનાથી વધારે મારે નથી જોતા. ઓકે, એટલે ટૂંકમાં મારે પેલા n નંબર જોઈએ, ફર્સ્ટ n નંબર્સ ઓનલી. આ 1 થી જ પ્રિન્ટ કરે છે, એટલે ફર્સ્ટ તો આવી ગયા. ફર્સ્ટ n નંબર્સ નો ફર્સ્ટ નો જુગાડ થઈ ગયો આપણો, બરોબર? ઓડ નંબર નો જુગાડ થઈ ગયો, n ઓડ નંબર ઈ કરવાનું બાકી. ઓકે, હવે કેટલા નંબર આવ્યા, કેટલા નંબર પ્રિન્ટ થઈ ચૂક્યા છે, એના માટે હું એક કાઉન્ટર લઈ લઉં તો મારું કામ થઈ જાય કે ન થઈ જાય? બરાબર? જ્યારે બી નંબર પ્રિન્ટ થાય ને, જેવો નંબર પ્રિન્ટ થયો એ ભેગું જ હું કાઉન્ટર ને કરાવી દો પ્લસ પ્લસ, રાઈટ? નંબર પ્રિન્ટ થયો, ઓડ નંબર પ્રિન્ટ થયો, 1 પ્રિન્ટ થયો, 1 પ્રિન્ટ થયો, કાઉન્ટર 1. બીજી વાર લૂપ હાલે છે. આઈ જ્યારે 2 થઈ જશે, આ કન્ડિશન પોઝ થશે, એટલે કાઉન્ટર 1 જ રહેશે, બરોબર? એક જ તારો ઓડ નંબર પ્રિન્ટ થયો હજી લગીનમાં. હવે તે આઈ 3 કરી નાખ્યો, ઓડ નંબર પ્રિન્ટ થયો, કાઉન્ટર 2 થઈ ગયું. એટલે કાઉન્ટર હંમેશા કાઉન્ટ કરશે કેટલા નંબર્સ પ્રિન્ટ થઈ ચૂક્યા છે જો ઓલરેડી ઓડ છે. આટલું સમજાણું? યસ મેમ. હવે મને કયો, મને તમે કન્ડિશન આપો. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ એક્ઝિટ ફ્રોમ ધીસ લૂપ, what condition should I mention here? It's an infinite loop. Yes, I yes. less than n equals to 2 into n. 2 into n. Okay. ત્યારે હું બ્રેક કરું, આમ કહો છો ને? યસ, હું કાઉન્ટર ની વાત કરું છું. કાઉન્ટર મારી પાસે ના માટે છે, કાઉન્ટ કરે છે નંબર ઓફ કેટલા પ્રિન્ટ થયા. હવે બોલો, હા હવે બોલો. હવે શું લખું અહીંયા? વોટ વિલ આઈ રાઈટ? Counter equals to 10. Counter. યસ, કરેક્ટ, રાઈટ, બરોબર છે ને? યસ. જ્યારે કાઉન્ટર ને n બે સેમ થઈ ગયા, એટલે મારા 5 ઓડ નંબર થઈ ગયા, ત્યારે વાર્તા પૂરી બ્રેક કરી નાખો. સમજાણું? લેટ અસ રન એન્ડ ચેક. If I'm mentioning 5 here, it is printing only 5 odd numbers, right? If I'm mentioning here 10, it is printing 10 odd numbers. Easy? Yes ma'am. Clear. Yeah. Now will you do it? Will you do it on your own now? Yes ma'am. Right? If you don't think of anything now, just keep the infinite loop. You will figure out to break this loop in some other condition. Okay? If you want to add condition over here, that is also fine. If you don't want to add condition over here, keep it infinite and do the jugaad later on. કે ભાઈ આગળ જોઈ લેશું જે થશે. સમજાણું? એમ બી કરી શકાય.
इसमें Okay. मेमोरी Yes. कंजप्शन ज्यादा होगा मैम. मेमरी ત્યારે મૂકી દે સાઈડમાં લોજિક પહેલા તમને તો બતાડ મેમરી સાઈડમાં અત્યારે મેમરી પછી પહેલા લોજિક મંત્ર ક્લિયર કરાય પછી મેમરી ઓકે Okay. યસ ઓકે ગુડ yes now you try the second program on your own okay do the first also use your logic if you can if not use this okay but do the first program all right and show it to me I'll stop presenting my screen yes who else is done with the first program raise your hand okay who is doing second question raise your hand second question is okay good okay yes second is very easy second is you need to print all the multiples of 3 between this and this okay good second is done sanskar or first is the first I have seen second you are done bro Yes, ma'am. yes yes good good can you share your screen Yes, ma'am. yes yes Hello, ma'am. yeah yeah Ma'am, I am running Visual Studio, but sometimes it gives error that java.lang.class not found exception. okay uh, can you share your screen let me check if I can Ma'am, share now it's not giving. I have changed the program, but sometimes it gives like that. That's why. uh-huh. Okay, okay. Maybe if the class name and the file name should be same. If you're creating the class as public, okay, in these editors. In Notepad, you don't have to face that kind of issue. But in these editors, whenever you're creating a public class, that should be the name of the file. Okay. Mukund. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, good. Yeah. Okay. I Ye- starts with A, runs till B. Good. You are checking I only. Okay. And you're incrementing it with. Okay, good. Yes, yes, yes. Yes, ma'am. Yes. Done, done, done. Good, good. Yes. Yes, very good. Yes. Work on the third one. Okay. Third is also very easy. Yes, ma'am. Yes, yes. Anybody facing any errors, share your screen with me. I'll help you out. Okay. Any queries, any even the simplest, smallest question, why it is like this, raise your hand, talk to me. All right.
Udairaj, which question you have done? First one is done, Udairaj. No, all are done. Oh, all are done. Oh, wow. Share your screen with me. Let me see. Yeah. This is the for a even and odd combined, Mm-hmm. and I have used a switch case. Oh, okay, okay. You have switch case. Okay, okay. Yes, yes, yes. So he will choose that want to print odd or even, and based on that, this will. Mhm. Okay, it is showing you the list of all the odd numbers till n, right? Hmm. Okay, the question was to print first n odd numbers, which is different than this C. What is this question? This is like print the odd numbers till 10, right? But if I say print first 10 odd numbers, are you getting? First, but First, I have taken the n from the user. I understand that. See, if user enters n as a 5, then this will print 1, 3, and 5, right? But the question is, if user enters 5, then you need to print first 5 odd numbers. That is 1, 3, 5, 7, 9. Are you getting? Oh, Oh, yes. yes, yes, yes. No problem. Show me the second one. No problem. Multiples of 3. Yeah. Okay. This is correct. This is correct. Yes, yes, yes. This is correct only. Yes. Yes, good, good. This is correct. Okay. What about the next one? This Some is numbers of 1 10. to n. Okay, you have used shortened operator here. Okay. And what about factorial? Okay, if I change f to 0 initially, what will happen? Can you tell me? 0 into 0 is 0. Yes, okay, good. Yes, okay, so you understand. Okay, good, good, yes. Just change the first question, that's all, okay? Yeah, yeah. Anybody facing any errors, any questions logically, not logically, syntactically, talk to me, okay? Any questions you have, tell me. I'll help you out. Are you able to do the first one? Is everybody able to do the first one? Yes. Okay. Can you show me the output? The planning. सेकंड में नहीं आ रहा है. Okay, yes. Share your screen with me. I'll help you out. फर्स्ट नंबर का यार है. Okay, no problem. Share your screen. Okay. Second में क्या आ रहा है? Okay, you are actually okay. See, what you need to find is you need to find if that number is multiple of 3 or not. That you need to check and print. Okay, no. Let me see. Just 1 minute. Okay. If n1 is 3, then you are printing 3 into 3. That is 9. Okay. What about 3 into 2? It is not happening. Okay. You are actually, what you are doing here is, if I am inputting Triplan, if I am inputting the first number n1 is 3 to 10, if I am inputting, okay, 3 to 10, okay, Yes. then answer should be what? Answer should be 6 and 9, okay. Here what Yes. it is happening, from 3 to 10, it is doing 3 into 3, 9. Then it is printing 9, okay, it will only print 9 here, if I do. You are saying only one number is printing. Yes, ma'am. Okay, now what you need to do is you need to find all the multiples of this number, okay? You need not to multiply it by 3. You need to find the multiples. Like all the multiples of 2, how do you find whether the number is even or odd? Even by using multiple of 2 method, no? Modulus 2 Yes. equals to 0, yes. Same logic here, but you need to find multiple of 3 and not 2. Okay? 3 ના multiple છે, એટલે modulus 3 આવશે. Equals 0 આવે તો પ્રિન્ટ કરી દેવાનું. સમજાણું? એટલે ક્યાં કરવાનું? અહીંયા if ની અંદર લીધું છે ને I equals to n1, કરેક્ટ છે, કન્ડિશન તારી બરોબર છે, ફોર લૂપ બરોબર જાય છે. અંદર તે શું કર્યું, મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું I ને 3 હારે, એટલે I જ ચેન્જ થઈ ગયો. હા. એટલે હવે તારે ત્યાં શું કરવાનું કે whether I, this number I that you are using, is that multiple of 3 or not. એટલે if
I module 3 equals 0 થાય સમજાણું તો જ આઈને પ્રિન્ટ કર હે ને હા એટલે મતલબ બે કન્ડિશન આપો કે only one condition is required. No, how to check multiple of 2 તું મને કે આપણે even number કેમ ચેક કરીએ છીએ એક કન્ડિશન થી કે બે કન્ડિશન થી એક કન્ડિશન એક કન્ડિશન થી એમાં મલ્ટીપલ ઓફ 2 પ્રિન્ટ થાય છે ને એની અંદર ઈ કન્ડિશનમાં હા તો મલ્ટીપલ ઓફ 3 કરવું હોય તો percentage 2 ની જગ્યાએ percentage 2 કરી નાખ 3 કરી નાખો ને પછી હા સોરી 3 કરી નાખ એટલે થઈ ગયું ને મલ્ટીપલ ઓફ 3 હા હા if I module 3 is equals 0 then print I correct done then your program is done right now ઓકે yes you do it you show me then only you stop sharing no I want to see ઓકે ઓકે yes done ઓકે મેમ થેન્ક યુ got it yes no problem યસ Sanskar all done. Okay, I have few more questions for you. Wait, I will give you questions here. Okay, you do only this too. Thank you. Okay. Anybody facing any issues in question number 1? You talk to me. You all have done question number 1. Mihir, are you able to do question number 1? Madhvi? Yes, ma'am. Done. Okay, done. Madhvi, Sakshi, Drashti. Yes, ma'am. Are you able to do the first question? Yes, ma'am. Okay. Did you see the output also? Are you able to perform it properly? Yes, ma'am. Okay. Now, which question are you doing? Second. Second. Okay, no problem. Dalsania Madhvi, which question you are doing? Sakshi, you have error. Then you share your screen, bacha. Sakshi, share your screen. Okay, ma'am. Yes. Talk to me. Always talk to me. Share your screen. Okay, just give me 1 minute. Okay, yes, now I can see your screen. Util correct, string args correct, scanners object correct, SOP, enter the number correct, integer n, scan.next int, okay, very good. Now I equals to 1, then I is less than, wait, okay, I is less than, okay, 2 into n, okay, good, okay. Then n plus 1, okay, n I plus, okay. What is the error, bacha? Show me the error. Oh, okay. Oh, okay. See, Sakshi, where have you saved your file? Even on desktop? I understand. Where have you saved this file? Where have you saved your file? On desktop have you saved? In a folder. Okay. Go to that folder. Okay. Open that folder up. Double click on that folder. Okay, it's here only. In a drive, no? Okay. So shift right click here. Shift right click. Anywhere. Then open the PowerShell or command prompt. Okay. Shift right click. You will see options. Or if you know how to go to that drive, you go there. CD karke, you can go there. Java C, yes. File name.java. Okay. And Java class name is how you run the program. Yes.
ફાઇલ નેમ ડોટ જાવા. ઇઝ ઇટ કમ્પાઇલિંગ ફાઇન? ઓર કમ્પાઇલેશનમાં એરર આવી જાય છે? શેમાં એરર આવે છે, રનિંગમાં કે કમ્પાઇલેશનમાં? See, file not found. Okay, okay. See, spelling mistake in the name, you check that. Name of the file આવશે અહીંયા, બરોબર? ફાઇલ નું નામ જે છે ને એ ત્યાં આવશે. Okay, 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 okay. In D drive it is, no? Okay, D drive. Yes, yes, yes. मैम Okay. मैम Yes, yes, yes. क्लास में उसने पब्लिक नहीं लिखा है स्टार्टिंग. નહીં ઈ ચાલશે, નહીં લખે તોય ચાલશે. કમ્પાઇલ તો થઈ જ જવું જોઈએ તોય એવું કાંઈ નહીં. હા, Okay. પબ્લિક એડિટર્સમાં હોય, આમાં નોટપેડમાં કાંઈ નથી જરૂર. ઓકે, ક્લાસનું નામ શું છે બચ્ચા, બતાડ મને. ઓકે, ક્લાસનું નામ એ જ છે, ફાઇન, ઓડ નંબર. ફાઇલનું નામ શું છે, એકવાર ફાઇલનું નામ બતાડી દે. ફાઇલનું નામ છે, ડી ડ્રાઈવમાં જ છું ને, પાવર શેલમાં. પાવર શેલ બતાડ તો મને એકવાર. આર યુ ઇન ડી ડ્રાઈવ ઓનલી ઇન પાવર શેલ? યસ, કરેક્ટ. જાવા સી. ઓકે, હવે સાંભળ, તને એક હજી હિન્ટ આપું છું બચ્ચા. જો હવે ફરીથી જાવા સી લખતો ત્યાં, બરોબર? બાકીનું બધું કાઢી નાખ, ખાલી જાવા સી જ રાખ, બાકીનું બધું કાઢી નાખ. નહીં નહીં નહીં, જો કમ્પાઇલ થઈ ગયું. અચ્છા, હવે રન કરસ ને? કમ્પાઇલ થઈ ગયું છે. ઓકે, રન કરવા ટાઈમે ડોટ જાવા નથી લખવાનું, જસ્ટ ધ નેમ ઓફ ધ ફાઇલ. હવે ક્લાસનું નામ જો, ક્લાસનું નામ શું છે એનાથી રન થશે. ક્લાસના નામમાં અલગ નથી ને, કેપિટલ કે સ્મોલ કે સ્પેલિંગ. જાવા સ્પેસ નેમ ઓફ ધ ક્લાસ. ક્લાસનું નામ, ક્લાસનું નામને ટેસ્ટ કરી નાખ, તો ટેસ્ટ કરી નાખ ક્લાસના નામને. ટીઈએસટી ટેસ્ટ કરી નાખ, ફરીથી કમ્પાઇલ કરો. ઓકે, સેવ કરજો, સેવ કર, કંટ્રોલ એસ કરીને ફરીથી પાવર શેલમાં જા. સેવ ન કર્યો હોય તો બી આવું થશે. ઓકે, ફાઇન. પાવર સેવ કરીને પાવર શેલમાં જતી રહે, સેવ કરી નાખ. ડોટ જાવા કરીને સેવ કરજો. ઓકે, ઓકે. Yes, go to PowerShell. T capital, yes. Yes. Done, right? Java test. આવી ગયું? ઓકે ઓકે, હવે રન કરી લે એકવાર. Right? Is it giving you the correct output? Sakshi? Yes, ma'am. Oh, okay, okay, good, good, good. Yes, yes, yes. Ma'am, Okay, okay. Yeah. પણ પહેલા શું એરર આવતી હતી? મતલબ બેયના નામ સાચા જ હતા ને પહેલા આપેલા નામ પણ સાચા જ હતા, તો એ કેમ એરર બતાવતા હતા? No, see, the thing is, if you haven't saved your file also, no, this error could come. Okay. મેમ સેવ કરેલી હતી, એની ક્લાસ ફાઇલ પણ બતાવતી ડી ડ્રાઈવમાં. સેવ Class file કરેલી હોય તો જ એની હા, કરેક્ટ, તો જ કમ્પાઇલ થાય, તો જ ક્લાસ ફાઇલ બને. તો પછી જાવા સ્પેસ લખવામાં તારે કંઈક સેન્સિટિવિટીમાં ઇશ્યુ થઈ ગયો હોય તો એવું થાય. હવે સાંભળ. મેમ ઉપરથી જ કોપી. હા, ઓકે, હવે પાછી પાવર શેલમાં જા. ક્લાસ ફાઇલ તો હજી છે જ, જૂની ક્લાસ ફાઇલ તો છે જ ને હજી. પાછી પાવર શેલમાં વહી જા, હા. બરોબર?
હવે જાવા સ્પેસ હા, right. પછી ઓ લખીને ટેબ મારજે. ઓકે, જાવા સ્પેસ ઓ લખીને ટેબ જાવા- માર. આપણે ઓ રન જ કરવું કેપિટલ કે છે. સ્મોલ? હવે તે ક્લાસમાં ઓ કેપિટલ આપ્યો છે કે સ્મોલ આપ્યો છે? જૂના ક્લાસમાં. કેપિટલ. હા, તો કેપિટલ ઓ લખ હા, ને પછી હા, ટેબ માર. capital. હા, ઓકે. હવે ટેબ આપ. ટેબ આપીશ એટલે તને ઓપ્શન બતાડશે. મેં આવે છે કર્યું એમ? મેમ, હજી તો પણ નથી બતાવ્યું. નથી આવતું ને? ઓકે, ઓકે, Couldn't- ઓકે. હા, એમ નહીં. ટેબ આપતી જા ને તને ઓપ્શન્સ દેખાડશે ઘણા બધા. પછી તારું જો ઓપ્શન આવે ને ક્લાસનું નામ પછી એન્ટર મારવાનું, એમ કહું છું તને. જાવા ઓ નહીં, હા, ઓ પછી ટેબ સ્પેસ ટેબ બતાડી દે. હવે ટેબ કર. ટેબ કી બતાડીશ ને, હા, ટેબ કી એટલે તને આવશે. હા, એમાં ઓપ્શનમાં તારો ક્લાસ આવે છે. હા આવે છે. આ રહ્યો હવે એ જ છે જો. હવે આગળથી ડોટ અને સ્લેશ કાઢી નાખ. આગળથી રિમૂવ ધ ડોટ અને સ્લેશ. Okay, ma'am. યસ. એન્ડ ધેન પ્રેસ એન્ટર. ઇઝ ઇટ વર્કિંગ? કરીને. હમ. No, Still isn't showing the working. sticker. Oh, okay. Some Yes. problem in compilation. Yes. Otherwise, it is correct only. Otherwise, it is correct only. See, if it is working for test, it should work for this also. No. Yeah. No problem. આની You try પાછળ to. એકદમ બીજો program Hmm. કેટલા ટાઈમથી ટ્રાય કરું છું કે શું એરર છે સોલ્વ કરવાની. Oh, okay. You could have talked to me initially only. I could have solved your doubt. No problem. Okay, now you try to do the second question. Okay. Yeah, ma'am, almost it is done. Okay. No problem. Yes. Very good. You can continue. No problem. Yes. Okay, ma'am. Anybody facing any issues in any of the questions? 1, 2, 3, 4. 4 questions. Don't look at 5 and 6 if you are not done with 1, 2, 3, 4. Any questions in 1, 2, 3, 4? Raise your hand. Talk to me. I'll help you out. Hello. No, ma'am. Pal, no questions. Yes. Okay, Mahek, which question you are doing right now? हेलो मैम। Yeah. मैम मैं अभी मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ ना इसलिए मेरे साथ में Okay, लैपटॉप okay. नहीं है ना इसलिए। Okay, no problem. ओके मैम, मैं Okay, बाद में दिखा दूंगा Devang? मैम नेक्स्ट स्टेप में। Yes, no problem. Devang, which question you are doing? Devang? Ma'am, I complete 2 and 3 program. No. Can you share your screen with me? Let me see. मैम प्रोग्राम नंबर 2 में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मैं मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, और 3 अभी कंप्लीट ही हुआ है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। Yes, you can share your screen, no problem. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Yes. Oh, right. Nice. Very good. Yes. Good. Yes. Very good. Any issues in any of the questions, Devang? No, ma'am. Okay. Good. Yes. No problem. Kriplani, which question you are working Ma'am, on right now? this Yes. is Hmm. screenshot program number 2. Oh, okay. Yes. Yes. I have seen it. Good. Yes. Third, ma'am. Stop sharing. You are doing third? Okay. No problem. Drashti, which question you are working on right now? Second, ma'am. Okay. Any questions in that? You talk to me, Drashti. Any questions in that? No, ma'am. Okay. Good.
Ashmuda is present. Okay. Sangani is present. Santosh Piparia. He is not there. Santosh is there. Oh, sorry. Santosh is there. Santosh, which question you are working on right now? मैम मेरे को एक प्रॉब्लम हुई क्या प्रॉब्लम हुआ? What is the problem? કેલેન્ડર માં મને દેખાડતા નથી આ કોનો લેક્ચર મને મહેક નો ફોન આવ્યો કે લેક્ચર માં કા નથી આવ્યો મેં કીધું મને દેખાડતા નથી તો ઉભો રહું તને લિંક દઉં. Oh, is it? Okay, let me check 1 minute. Huh? Piparia, you rejected the invitation. That is why. See, I can see here. See, did you delete your calendar or rejected the invitation anytime? What ma'am? Did you rejected the invitation or did you delete your calendar or something accidentally? Did you do something like that? Then it will happen. See, because I can see here. See, can you see my screen? See, I can see here that you have said no to the meeting. See, Santosh. Yes ma'am. Yes, see, you have said no. That is the reason it is showing like that. If I delete you, if I add you again, it will show me the same thing. See, if I add you again, see, you are still saying it is no. Like that it is showing. See, to me. That is the reason it is happening. What I will do is, did you reject this invitation for other weeks also or just this week? Do you remember that? For all the, oh, okay. See, for all the meetings you have said no. See, right? Santosh. Yes ma'am. Yes. If you accidentally deleted your calendar or something, this will happen. But I'll edit it, no problem. I'll remove the slot and add the slot again. Okay. But in future also inform your friends also. Don't delete the calendar, okay? Don't modify the calendar. If you do that, then you will not be able to join the session. I'll add you again. But if I am adding you, it is still saying no. I'll correct it, no problem. All right? Yes. Yes, anybody facing any issues in question number 1, 2, 3, 4? If you have not done 4, it is fine. You can do it whenever you are free at home. Also, we can do it whenever you are in the class. 3 and 4 are very similar, just multiplication and addition. Only the sign is changing here. They both are very, very similar. So if you do one, you'll be able to perform the second one also. If you're not able to do the first one or second one, you let me know. Hello, ma'am. Yes, Mukund. Ma'am, in the third program, when we print the sum of all the integers, we print it only like that, only that I. So it will print the sum of all the integers. What if we want to print that sum of this many numbers is this? Oh, okay. Share your screen with me. I'll help you out. Bacha, share your screen with me. मैम आई एम डन. Done. Wow, Kriplani. थर्ड हो गया. Okay. Third you are done. Okay, very good. Yes. Then you'll be able to do fourth also. Kriplani, very easy, right? Fourth is just like third only. See it. Okay. If you have time, you do it. Nara is present. Dhruvan is there. Dhruvan Vekaria. Yes, madam. Yes. Vishwa. 1 minute. Mukund, just 1 minute. Vishwa is there. Okay. Jeet was present. Dinesh present. Nivya absent. Devang present. Sakshi present. Rabadia present. Shubham Vachani is absent. They are present. Okay. Okay, let me see. Okay, what was your question? Can you repeat your question again, Mukund? The question was, you need to... Oh, I okay. want the output as sum of this many numbers is this. Like Okay, that. good. Go to your program.
Okay. Now, see, sum of this many numbers. Can I say that A is the, N, okay, A is the number of numbers that you are inputting from user, no? Right? So, if you want to print it in string, open the double quotation. Before the sum, before you have printed sum, open double quotation. Sum of, you mention it inside double quotation, yes. Sum of, yes. Now, after double quotation, you need to put a variable. So, concatenate, yes. Sum of plus. Concatenation. Plus, oh, bacha, plus A, yes. Again, plus, concatenate. Open a string is, yes, is, again plus, concatenate. Yes, very good. Now answer, sum, right? Sum. Yes, now you run and check. Are you getting? You are using plus operator to concatenate variable and string. Yeah? Space Yes, you can ma'am. manage. Yes. Okay, good. Okay, Dinesh, any questions in how to do summation of the numbers and numbers? Any question in that? Anybody facing any questions? Talk to me. नो मैम फोर्थ भी हो गया Both bhi ho gaya. Yes, very good. You just have to change factorial में zero नहीं आवे, one આવશે. Right? हाँ हाँ Yes. લાસ્ટ કીધું હતું પછી મેં એટલે યાદ છે Yes. Okay, good. Yes. Good, yes. If 1 to 4 is done, even if 1 to 4 is not done, whenever you are free at home, practice these questions, okay? And yes, you all can leave the session. Those who have queries regarding any questions, they can stay. Others can leave the session. Okay, ma'am. Yes. Maheshwari, you are not able to attend the session today. Yes, ma'am. Okay, no problem. Now your internet is good or is it having issues? No, ma'am. Actually, I'm out of state. That's why I've attended the meeting and I have seen all the questions, all the 6 questions. I performed all the 5 questions. Yes. You will do it at home, right, Maheshwari? I have done the 5 questions. Okay. Oh, that's good. Yes, very good. Okay, good. Yes, very nice. Okay, no problem. Yes, you can leave the session. Ma'am, will you give me attendance? I have already taken better. Okay, thank you, ma'am. Yes. You all can leave, no problem. If you have any questions, you can stay. I'll solve your doubts if you have any. Otherwise, you can leave. Jeet, you are coming today, right? Jeet. ઓકે મેમ હા આવી જાજો હો ને બેટા કોલેજ આવીને મને મળી જાજો ઓકે બોલું ઓકે મને કોલેજ આવીને મળી જાજે હા ઓકે મારો રૂમ અહીંયા લખું છું ઓકે રૂમ નંબર લખું છું ચેટ બોક્સ આપણે ચટનાવું બોલ દબાવવાનું શું કહે છે બેટા આપણે ચટનાવું ને દબાવો એમ કહું ઓકે હા પ્રેઝન્ટ જ છો તું બેટા જો જીત આ મારો રૂમ નંબર છે MB257 come in this room all right ઓકે અચ્છા એમ